alma es eterna. So, on the other hand, if our eye is full of Por light, otro lado, or si spiritual nuestro ojo knowledge, está lleno de luz then o our whole existence conocimiento would be full of light. espiritual, toda nuestra existencia estará llena de Yeah. eso. And even if there are some Y aún bad parts, si hay algunas partes even malas, if we have some difficulty or si some tenemos alguna fault, dificultad o alguna falla, still the light is there, so we're not aún lost. la luz está ahí y no nos perdemos. You know, just like here in the forest, there's many dark places. Así como en el bosque But ahorita as hay long as the sun is partes shining, muy oscuras. you can see how to get out. Mientras esté el sol brillando, puedes ver cómo salir. But if you are in the forest and Si the estás sun goes en el down, bosque y el sol se mete, then you can't see anything. no puedes ver nada. You're lost. Estás perdido. Yeah, yeah. So you see, Jesus is giving very Jesús simple analogies. Da analogías muy simples. Yeah, he's speaking for the masses. Está hablando para las masas. Yeah, he's giving easy thoughts Da pensamientos sencillos that have deep meaning. que tienen significado profundo. So finally he comes and Al says, final viene y dice, no one can serve two masters, nadie puede servir a dos, for either he will hate the one señores, and love the other, porque aborrecerá a or he'll uno be y devoted to amará one al and otro, despise the other. o apreciará a uno y despreciará al You otro. cannot serve God and wealth. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Yeah. Because why? ¿Por qué? Just like he said earlier, Como él if dijo your antes, heart, si tu wherever corazón, your fortune is, there your heart is donde esté also. tu fortuna, ahí está tu corazón. So if our heart Si el is corazón full of material está desires, lleno de let me deseos get more money, materiales more money, more para money, más dinero y más dinero, then we'll be entonces attached to this world. estaremos apegados a este mundo. Remember, it's about impressions. Recuerden que se trata de las Every time we impresiones. generate a Cada thought, que generamos we un create pensamiento, impressions. creamos impresiones. Every time we feel an Cada emotion, que sentimos una we emoción, generate impressions. generamos impresiones. And certainly if we invest work in material Si things, invertimos trabajo en cosas we're going materiales, to be creating impressions of those material estaremos things. creando There's impresiones no de way we estas can avoid cosas it. materiales. No hay forma de evitarlo. So Así que Jesus is telling us here Jesús dice, that we have to decide. tenemos que decidir, We have to make a determination. tenemos que hacer una determinación, un compromiso. That we cannot balance both No things. podemos balancear ambas. We have to choose one or the other. Tenemos que escoger uno o el otro. Otherwise, we can't be successful at either. De otra forma no seremos exitosos en ninguno. So he's, of course, advising us to choose spiritual life Claro, Él nos recomienda and la vida invest espiritual. the majority of our E energy in invertir spiritual la things. mayor parte de nuestra energía en cosas espirituales. He wants us to be successful Él quiere spiritually. que seamos exitosos So he's trying to espiritualmente. force us to make a Así que choice. trata de forzarnos a hacer una elección, He's trying to provoke us to make a provocarnos commitment. para hacer un compromiso. It's just like some people come to our online Como algunas school personas que vienen a nuestra escuela en internet and they still want to maintain some attachment to quieren tener algún apego materialism or al impersonalism materialismo o or al impersonalismo, some other way of understanding algún otro- spiritual life. otra forma de entender la vida espiritual. And I have to force the issue. Y I have to tengo force que them to decide, Forzarlos a decidir. even if it means they have to leave the school. Eso, a pesar de que signifique que tal vez tengan que dejar la escuela. Because our Porque success is contingent Nuestro on being éxito focused. To be spiritually successful, we have to be focused. para ser Even- exitoso espiritualmente, Even to tenemos be que estar materially successful, we have to be enfocados. focused. Aún para ser materialmente exitosos, tenemos que estar enfocados. Mhm. So Jesus here is saying, you have to Jesús aquí decide. dice, tienes que decidir. Now, if a person happens to have money or wealth, Si una persona property, tiene dinero, influence, riqueza, propiedad o influencias, they can engage these Ellos things in pueden God's service. usar estas cosas en servicio de Dios. It's not a disqualification No for es spiritual life. una descalificación para la vida espiritual. But the point is Pero that el punto we're not es- focused on that. No estamos enfocados a eso. That's not our goal in life. Esta no es la meta de la vida. If it comes, Si okay, viene, fine. ok. And of course, if we have family Claro, si responsibilities or tenemos like that, we have to take care of that tenemos que business. cuidar ese negocio. But all along, Pero our real aim should be to advance spiritually.
Pero la verdadera meta debe ser avanzar espiritualmente. Yeah. Unless a person is really close to menos attaining success in spiritual Que una life. persona esté muy cerca para obtener el éxito en la vida We generally espiritual. don't advise them to just drop everything Generalmente no recomendamos renunciar a todo and become a wandering mystic. y ser un místico vagante. That's only for certain people. Esto es solo para algunas personas. And most people aren't in that La situation. mayoría de las personas no están en esa situación. What we are saying is that Lo que estamos to make diciendo the goal of your life es que spiritual advancement. debes hacer el objetivo de tu vida, hacer Spiritual avance enlightenment. espiritual, iluminación espiritual, Yeah, and be very focused on that. y ser muy enfocado. Make everything in your life serve that Que purpose. todo en tu vida sirva a ese propósito. Don't compromise. No comprometer. Don't try to serve two No tratar masters. de servir dos maestros. Don't switch back and forth between No two ir different goals, entre uno y otro. because you'll wind up sabotaging yourself Porque uno acaba and you won't attain either of autosaboteándose them. y no se obtiene el resultado. Yo cuando en la clase vimos esto, me quedó muy claro que, porque yo me puse el título de administradora de los bienes del Señor. I put myself the title of administrator of God's property. Here, There you go. entonces, si llegan, bienvenidos para distribuir. Si no llegan, pues es porque So no, if there's no goods, era para it's good to nosotros. distribute. If they don't come, it's not for us. That's right. Es correcto. Yo no estoy apegada, no But quiero, I'm not quiero, attached. para mí. It's not that I want No more sufro, and more no, and bueno, more. si- Yeah, that's the correct Sí, attitude. esta es la actitud correcta. Good. Yeah. Ya pasé la prueba. Tengo 9, 8, 7. What's my grade? 8, 7? Huh? Qualification. What's my grade? 8, 7, 9? Digo, pasé la prueba. We're not grading No in estamos this school. calificando. I know. Yo- That's up to God. Eso es de Dios. So he goes on, Así que él for this reason I say to you, y dice, por esta razón, don't be worried digo, about your life no se preocupen por su vida, as to what you will eat or what you will qué drink, comerán o qué beberán, nor for your body ni por su as cuerpo, to what you will put on. qué vestirán. Is not life more than food, ¿No es la vida más que el and the alimento body more than clothing? y el cuerpo más que la ropa? This is very poetic. Esto es muy poético. Look at the birds of the air. Miren a las aves They del do not cielo, sow nor reap que no nor siembran, gather into ni barns, ciegan, ni recogen en graneros. and yet your heavenly Father feeds Y them. sin embargo, el Padre Celestial, Are you not worth las much alimenta. more than they? ¿no son ustedes de mucho más valor And que who of ellas? you, by being worried, can add a single hour to his life? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? And then he goes on. And why are you worried about clothing? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe how the lilies of the field Observen grow. cómo crecen los lirios del campo. They do not toil, nor do they No spin. trabajan ni hilan. Yet I say to you that not les even digo Solomon, in all his Que glory, ni Salomón en toda su gloria clothed himself like one of se these. vistió como uno de ellos. But if God so clothes the grass of the Si field, Dios así viste a la which hierba is del alive campo, today que hoy es and tomorrow is thrown y into the mañana es furnace, echada al horno, will he not much more clothe you, ¿no hará él you mucho más of por little ustedes, faith? hombres de poca fe? And finally, do not worry then, Por tanto, no se saying, what will preocupen we eat, diciendo, or what will we drink, ¿qué comeremos o or qué what will we beberemos wear for clothes? o con qué nos vestiremos? For the Gentiles eagerly seek all these Porque things. los gentiles buscan But ansiosamente your heavenly todas Father estas cosas. knows that you need all these Que el Padre things. Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas But cosas. first seek his kingdom Pero primero and his busquen righteousness, su reino y su justicia. and all these things will be added y unto you. todas estas cosas les serán añadidas. So do not worry about tomorrow, Por lo tanto, no for se tomorrow will preocupen take care of por el itself. día de mañana, porque el día Each de day mañana has enough trouble se of its own. cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Yeah. But how many people ¿Cuántas personas are shopping for clothes and están thinking, comprando oh, por ropa? this is how I look? Y esto es como yo Ajá. me veo. Or how many people ¿Cuántas are worried personas about, oh, what am I están going to eat? I preocupados have to have just the right diet. qué voy a comer? Huh? Y tengo And que they tener la spend dieta. so much trouble about the food and Y hay the tantos problemas presentation. con la Oh. presentación de la comida. Huh? They get so caught up in these material things. Se
Se quedan enredados en estas cosas so materiales. identified with these Están material things identificados con estas cosas materiales. that they forget who they really are. Se les olvida quiénes son realmente. Huh? He says, isn't the life more than food? Dice que no la vida es Isn't your más que body la more than comida clothes? y el cuerpo más que la ropa. Well, who gave you this body? ¿Quién te dio este cuerpo? Yes, of course, God. Sí, Dios. Yeah, yeah. The parents are just Los instruments. padres son solo instrumentos. Then the body is actually created by cuerpo our karma, Se crea por nuestro karma, by the will of the Lord. por la voluntad del Señor. So this body actually Así que belongs to Him, Este cuerpo de hecho pertenece a Él and it's to be used in His y debe service. ser usado en su servicio. And when it's used properly like Cuando that, se usa apropiadamente, He así, takes care. él tiene cuidado. Lo cuida. He's responsible. Él es He's not an responsable. irresponsible Él creator. no es un creador We are the irresponsable. ones who are irresponsible Nosotros somos los because we irresponsables don't serve Him. porque no lo servimos. We serve our own purpose.